present eternal one. Where might I go to find you? Exalted, hidden one. Yet where would I not go to find you? Ever present eternal one. Exalted, hidden one, yet where would
exalted hidden one. Yet where would I not go to find you, ever present, eternal one? Sha'alti meit Adonai, Achad sha'alti otavakesh, Achad sha'alti meit Adonai, Achad sha'alti Otavakesh, Shivti, Shivti, Beveit Adonai, Shivti, Shivti, Kol Yemei Chayai, Shivti, Shivti. To gaze upon the beauty of Adonai. One
Shabbat Shalom. We welcome those of you who are here and those of you joining us online to Herzl-Ner Tamid for Shabbat morning service and the wonderful celebration of the Bat Mitzvah of Alivia Piha, who will be participating extensively during our Shacharit service. We are going to begin this morning as we turn in our Sidurim to page 112. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shabo Hayu Halviim Omrim Beveit Hamikdash, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Ohodi nuvum b'seva d'shenim v'rananim iu lehagik yar sharonai suri v'lav latabo. Page 120. Mizmor shir Chanukat habayit l'David. Lemahani zemercha kavov lo yidom, Adonai Elohai leolam odeka. Mourner's Kaddish, page 121. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Bialma divrach yirutei v'yamlich malchutei. Bechayechon uv'yomechon uv'chay dechol Beit Yisrael. Ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach leolam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'alma v'yimru amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Please rise for Baruch Shamar, page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch hu. Baruch Podeh Matzil. Yahachid Chei Halamim Melech Meshubach Farder Shemal Gadol Baruch Ata Adonai Melech Mulal Batish Bachot. Please be seated. We continue with Ashrei, page 136. Ashrei Yoshvei Veitecha Od Yalu Chasela Ashram Shecholo Ashram Shanav Tila LeDavid. Tehilat Adonai Deber Kobasar Shem Kochole Olam Va'ed Va'anach Neverach Ya Me'atav Yad Olam Hallelujah. Page 141. Hallelujah, Hallelujah B'Kudsho, Hallelujah Zo, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, V'tziltzalei Shama. Hallelujah, Hallelujah, V'tziltzalei Trua. Kol hanshama tehallel ya. Hallelujah, Hallelujah.
Kol hanshama tehalel ya. Hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Eloheinu v'amen. Uvaruch Shem Kavodo Leolam v'Yimalei Kavodo Ekol Haaretz. Amen v'amen. We turn to page 145, Nishmat. Nishmat kol chai tivarech et shemcha Adonai Eloheinu. Ha'el b'tatzumot uzecha, ha'gadol b'chvot shemecha, ha'gibor lanetzach, v'hanora b'norotecha, ha'melech ha'yoshev, al kisei ram v'nisa. We continue with Shochinad, page 147. Shochinad b'marom v'kadosh shemo. Shochinad maharom v'kadosh shemo. B'fi sharim titalal, uv'divrei tzadikim titparach, uv'ilshon chasidim titromam, uv'kerev kedoshim titkadash. ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקהלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise for Yishtabach, page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש ושבעים ורצקי לכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה, כרותי וימליך מלכותי בחיי חורם וימי בחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר וישרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו.
לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Hamborach Leolam Vaed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. We continue on 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני. הכל ירומך סלע, הכל ירומך... אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכב הזכות ומישור לפני חיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם. שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש. La la da 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 da. Ya da 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 da. Ya la 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 la. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי התעלה וישב על כיסא כבודו, תפארת אתה ליום המנוחה. תתברך מושנו על שבח מעשה ידיך, מעל מאורי אור שעשית, יפארוך הסלע. Page 153. תתברך צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. ישתבח שמך לעד מלכנו, יוצא משרתים ושמשרתיו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים
ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. מהאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעימות ייתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו. Alivia leads us in Or Chadash on the bottom of 153. Or Chadash al Tzion Tayir v'nizkeh chulanu meher aleoro. Or Chadash al Tzion Tayir v'nizkeh chulanu meher aleoro. Baruch Ata Adonai Yotzer HaMeorot. Amen. Ahava Rabbah, page 154. Ahava Rabbav Tanu Adonai Eloheinu Chem Lagedola V'Tera Amalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avoteinu Shabbat Chuvecha Avinu Malkeinu V'telamdeinu kechayim Kein tachanenu ulamdeinu Avinu ha'av Harachaman Harachem Rachem Aleinu V'telamdeinu lechavin Lahavinu chaskel lishmoa Lilmod ulilamed lishmor v'lasot Ukayam et kol divrei Talmud Toratecha b'Yahava V'ha erenenu b'Toratecha v'dak b'klibeinu b'mitzvotecha V'yachid levavenu le'ahava u'yara et shemecha V'lo nevosh le'olam ba'ed V'lo nevosh le'olam ba'ed Ki v'shem ka'ad shecha hagadol v'hanora b'atachnu Nagila v'nismecha b'shuatecha Piha v'yeinu l'shalom mi'ad b'kanfot haaretz v'toch liheinu komemiut le'atzenu Ki el poel Yeshuatata uvanu v'charta mikolam v'lashon v'kerav-tanu l'shincha hagadol sela be'emet lahodot lecha U'yad chetcha b'yahava Baruch atah Adonai habocher ba'mo Yisrael b'yahava Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'yahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha v'chol me'odecha v'chayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha
uvleftecha v'derech uvshotecha uvkumecha ukshartam leot al yadecha v'hayula totafot beinenecha uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Vayomer Adonai al Moshe lemor, daber al bnei Yisrael v'amarta alehem, v'asu lahem tzitzit, al kanfei bigdeihem ledoratam v'natnu, al tzitzit hakanaf b'til techelet, v'ha'al lachem letzitzit, uritem oto, utzortem et kol mitzvot Adonai, V'asitem otam lo tachuru acharei levavechem v'acharei einechem asher tenzonim achareihem Laman tizkeru v'asitem et kol mitzvotai v'yitem kedoshim Elohechem Ani Adonai Elohechem Asher chodzeiti etchem mieretz Mitzrayim L'chayot lahem Elohim Ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem emet. ויציב ונכון וקיים וישב ונאמן ויאהבו ונחמד ויעים לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים. לעולמים על אבותינו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיל לבניהם אחריהם בכל דור ודור. תהילות לאל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו Adonai yimloch leolam va'ed. We rise for the Amidah, which will begin on page 159. Tzur Yisrael, kuma be'ezrat Yisrael, uvtechinu mecha Yehuda ve'Yisrael, go aleinu Adonai tzevaot shemo, kedosh Yisrael, baruch atah Adonai, gal Yisrael. Baruch atah Adonai Elohei v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'Zocher Chasdei Avot Mevi Goel Livnei V'Nehem L'Ma'an Shemo B'Ahava Melech Ozer Umashia Umagen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah
Atagi boy le'olam Adonai mechayei metim atav lechoshia. Mechalkel chayim bechesed, mechayei metim berachamim rabim, somech noflim verafech olim, umatir asurim, umekayem emunato lishenei afar, micha mocha ba'al gevurot, umido melech mibit, umachaya, umatzmiach Yeshua. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש שמו שלך תשמע טוב נקדש נקדש את שמך בעולם, כי שם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב אל יד נביאך, וקרא זה אל זה ואומר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק נשמעים, קול מנעשים לעמוד שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון, מתי תמלוך בציון, וקרא בימינו, וקרא בימינו, לעולם ועד תזכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תיראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי זור לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גד לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד כי המלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue with Kaddish Shalem, page 167. יקדל ויקדש שמי רבה אמן. בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביומי בחיי דרכו בישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעמי המייח יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה
Chirata, Tushbechata, Venechemata, Da'amiran Be'alma, Bimru, Amen. Amen. תתקבל צלותיהון ובותון דכל ישראל, קודם אבוהון די בשמיא ואמרו אמן. Amen. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Oh, say shalom, brim roma. Huya say shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. V'yimeru, v'yimeru. Amen. Amen. Please be seated. We continue with the Torah service, page 168. אין כמוך. Ein kamocha va'elohim Adonai ve'ein kamo asecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'mo yitain Adonai yivarech et shemo b'shalom et amod b'shalom Avcha rachamim heitiva b'rtzoncha et Zion Tifnei chamot Yerushalayim Kivnei chomot Yerushalayim Kivecha levad batachnu Melech al rom v'nisa adon olamim. Please rise. ויהי Vayehi bin soa ha'aron vayomer Moshe Kuma Adonai ve'afutzu oivecha ve'anutzu mitzvonecha midvarecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion tetzei Torah Udevar Adonai me'Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah La'amo Yisrael v'Kedushato ברוך שמד ויעל מה ברוך ידרך ידרכים Be ana rachet Belishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Tush Bechan Be ana rachet Belishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Tush Bechan Yehei Ra'ava Kadamach Detif Tachli Biva Oraita Etashli Mishalim Delibi Velibi Decholamach Yisrael Vetav Ulechayim Velishlam Amen Amen. Shema Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonai Kadosh Shemo Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. God Lula Adonai Ti Urumama Shemo Yachdav Lecha Adonai Hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'hahod ki chol b'shamayim u'va'aretz ki chol b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai hamamlacha והעמיד נעשה לכל לראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו נשתחוו להדום רגליו קדוש הוא רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש Adonai Eloheinu. Please be seated. Our Torah service this morning, we chant Parashat Naso. Chanting and having the first two aliyot are Michael Tischler. We're at Numbers
chapter 5, verse 11, page 796 in your Chumash. ברכו את אדוני המבורך, Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש כי תסטה אשתו, ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם בעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקינאת אשתו, והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא לא נטמעה, והביא האיש את אשתו, והביא האיש אל אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירת האפה קמח שערים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון, מזכרת עוון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. The second aliyot, Numbers chapter 5, verse 16, page 797. Yamod Michael ben Moshe, Sheni Bimkom Levi. ברכו את אדוני המבורך, Baruch nebrach le'olam va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר, ומן העפר אשר יהיה בקרקע, אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המערערים, והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המערערים האלה, ואת כי סטית תחת אישך, והיא נטמעת, ויהי איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת הלה,
ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך. בתת אדוני את ירכך נופלת בית בטנך צבאה, ובאו המים המערערים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירך, והמרח האישה אמן אמן, וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים, והשקע את האישה את מי המרים המררים, ובאו המים המערערים למרים, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח, וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבח, ואחר ישקה את האישה את המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher Koach. The third aliyah will be given to Uncle Scott and Aunt Laura. We're at Numbers chapter 5, verse 27, page 799. Cantor Curlin will be chanting. No, I'm doing the fourth I'm one. chanting that. Michael will continue chanting the third aliyah. Yamod Shlomo ben Nisim v'Shena, Tamod Nechama Bracha bat Yaakov v'Shoshana Shlishi. Whoops, no uncle, huh? Okay. She has something. Oh, okay. Yeah. Baruch et Adonai Havorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chrobanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. אמן. והשקע את המים, וחייתה נטמעה בתמעל מל באישה, ובאו המים המערערים למרים, בצוותה ויתנה ונפלה ירחה, והייתה האישה לעלה בקרב עמה, ואם לא נטמעה האישה וטהורה היא, ונקטה ונזרעה זרה. זאת תורה הקנאות אשר תסטה אישה תחת אישה בנטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאת בקנא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, ונקי האיש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל,
ואמרת עליהם איש או אישה, כי היא יפלי לנדור נדר נזיר לחזיר לאדוני מים ושחר יזהיר חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה וכל משחת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים בעד זהב לא יאכל. Yesher Koach, Michael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yesher Koach. Olivia's grandparents, Larry and Rosalind Piha, are going to have the fourth aliyah. We're in Numbers chapter 6, verse 5, page 801. Cantor Curlin will be chanting the next three aliyot. Yamod, Yehuda ben Nisim Verika, Tamod, Rachel bat Raphael v'Kaden, Revi'i. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Kol yemei neder nizro tar lo yavor al rosho ad milot hayamim asher yazir ladonai kodesh yeh gadel peras se'ar rosho kol yemei haziro ladonai al nefesh meit lo yavo לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו לא טימא להם במותם כי נזר אלוהיו על ראשו כל ימי נזרו קודש היא לאדוני וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן El petach ohel moed. Did I go too far? Asa. I did go too far. Yeah, you did. Stop there. Okay. Stop there.
Petach Ohel Moed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayeh olam nata betohenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Amen. Yasher koach. The sixth aliyah is going to be taken by Olivia's uncle and aunt, Dan and Kelly Piha. We're at page 802, numbers. I'm sorry, the fifth aliyah is going to go to Olivia's grandmother, Susie Kuznets. We're at Numbers chapter 6, verse 9, page 801. Hamo Shoshana bat Alta v'Rivka Chamishit. Baruch Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Barak Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Amim Natan Lanu Et Torah. Baruch Atah Adonai Noten Torah. Amen. Amen. וכי ימות מת עליו בפתח פתאום, וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו. ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תרים, או שני בני יונה, אל הכהן, אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו כאשר מאשר חטא על הנפש וקדוש את ראשו ביום ההוא, והזיר לאדוני את ימי נזרו, והביא הכבש בן שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו, כי טמא נזרו. וזאת תורת הנזיר ביום מלאה ימי נזרו, יביא אותו אל פתח אוהל מועד, והקריב את קורבנו לאדוני, כבש בן שנתו, תמים אחד לעולה, וכבשה אחת בת שנתה, תמימה לחטאת, ועיל אחד תמים לשלמים, וסל מצות, סולת חלת בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, ומנחתם ונזקיהם. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'kei olam natav v'kohenu. Baruch atah Adonai
Notain HaTorah. Amen. Yasher koach. Olivia's uncle and aunt, Dan and Kelly Piha, have the 6th aliyah. We're on page 802, Numbers chapter 6, verse 16. Yamor Raphael ben Yehuda v'Rachel, Tamol Shoshana bat Reuven v'Leah Shishi. Al Torah. I'm stopping here after 21. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. והקריב הכהן לפני אדוני, ועשה את חטאתו ואת עולתו, ואת העיל יעשה זבח שלמים לאדוני, על סל המצות, ועשה הכהן את מנחתו ואת נזקו, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש, אשר תחת זבח השלמים, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וחלד מצה ואחד מן הסל, ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה, אחר ישתה הנזיר יין. זאת תורת הנזיר אשר ידר קורבנו לאדוני על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chai olam natan batoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher koach. I'd like to invite Olivia's parents, Jeff and Elisa, to the bima for the 7th aliyah. We're on page 804, Numbers chapter 6, verse 22. Alivia will be chanting this aliyah. A special Yasher Koach to Cantor Curlin, who chanted those aliyot al regel achat. And again, a big Yasher Koach to Michael Tischler for chanting as well. I'm just going to show you where the reading is. Baruch hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
Amen. Vayidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aharon va'al banav lemor. Kotevarachu et bnei Yisrael. Amur lahem. Yevarechacha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav. Elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha. Vayasem lacha shalom. V'samu et shemi al bnei Yisrael. Ve'ani avarachem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. We pause for a moment as we think and we are mindful and pray for those who are ill. When Cantor Curlin pauses during the Mishaberach, we invite you, especially those of you at home, to recite to yourself either that person's Hebrew or English name. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Sarif Karachel v'Leah Hu Yivarech v'Rapeh Acholim et Esther bat Sultana v'et Shena Nedira Ruth bat Sarachava v'et Michael et Tzipora bat Chayetova v'et Miriam bat Charlotte v'et Chaya Gittel bat Sarah v'et Gittel bat Chernia v'et Yoel ben Bracha v'et Jerry Samuel v'et Leah Hensia bat Miriam v'et Noam ben Malkasima v'et Margarit bat Arlene v'et Peril bat Sima v'et Eitan ben Ahuva v'et Gittel bat Sarah v'et Gittel bat Bracha v'et Donna Bracken v'et Steve Gross v'et Heidi Barrett v'et Toddy Horowitz v'et David Shaul ben Rachel Zissel v'et Simcha ben Yochevet v'et David ben Shoshana v'et Aryeh ben Mincha v'et Rachel bat Sarah v'et Kol Chole Yisrael. HaKadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Aleim L'Chazigel Rapotam v'Yishlach Lahem Mehei Refuah Shlem Refuah Tenefshu V'Taguf L'Chol Aviram v'Gidam V'Tol Shar Chol Yisrael v'Nomar Amen. We wish them all a refuah shlema of full and speedy recovery. Please rise for Chatzi Kaddish. Yitgadal v'Yitkadash Shemei Rabbah B'Yalma Divara Kirutei v'Yamlich B'Chutei B'Chayechon v'Yimechon v'Chayechol B'Yisrael B'Gala v'Bizman Kariv Yimru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'alam U'Me'al Maya Yitbarach v'Yishtabach v'Yitpa'ar v'Yishromam v'Yitnaseh v'Yitadar v'Yitaleh v'Yitalal Shmei Kudsha Mrichu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tush Bechata V'Nechemata Damiran Mi'alma V'Imru Amen. Amen. Please be seated. We now call for the maftir, our bat mitzvah, Alivia. Tamod, 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 Habachura habat mitzvah, Aliyah bat nisim umnucha chana, Maftirach rizki. Baruch atah Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
Asher bachar banu mikol ha'amim v'notan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Kol habakar la'olah, shnei masar. Kol habakar la'olah, shnei masar parim elim shishim. Wait. Kol habakar la'olah, shnei masar parim elim, shnei masar kefasim b'nei shana, shnei masar umin chacham usirei izim, shnei masar lechatchat v'chol bakar zevach hashlamim esrim v'arba parim elim shishim ajudim shishim kvasim b'nei shana shishim zot chanukat chamizbeach acharei himashach oto uvo Moshe elo hamoed ledaber ito vayishma et hakol midaber elav me'al hakapuret asher al aron ha'edut mi ben shnei akrivim vayidaber elav. Yasher koach. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mi shebeirach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Sarif Rachel v'Leah Hu yivarech et habat mitzvah Aliyah bat nisim u'menucha chana שהגיעה למצוות ועלתה לתורה. הקדוש ברוך הוא ישמריה וחייה ויכונן את ליבה להיות שלם אדוני אלוהיה, להגות בתורתו, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, ונאמר אמן. Alivia. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless you, Alivia, who have come for an aliyah upon reaching the age of mitzvot. May the Holy One guard you and sustain you, helping you to be wholehearted in your faith, studying God's Torah, walking in God's ways, and doing God's mitzvot. May you find favor before God in our community, and let us all say, Amen. Simen Tov, mazel tov, mazel tov. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, Yehei lanu, Yehei lanu, Yehei lanu, Ulechol Yisrael. Dance, Yehei lanu, Yehei lanu, Ulechol Yisrael, Yehei lanu, Yehei lanu, Ulechol Yisrael, Yehei lanu, Yehei lanu, Ulechol Yisrael. Face me.
It's really hard to believe that we're here. I mean, I certainly don't feel old enough to have a kid who's having a bat mitzvah. Oy, but here we are. Alivia, you are a remarkable young lady. I know Dad will talk about it too, but we are ridiculously proud of you. We are so proud of who you are and the young woman that you're becoming. Now I'm gonna lose it. I am grateful and so fortunate to be your mom. Most parents have high hopes and dreams for their kids, and we're no exception. Always remember, I'm your biggest cheerleader. I also might be your loudest, but still the biggest. You will have our unconditional love and support always. We want you to be happy and have an amazing life filled with love and friendship and laughter. If this last year has taught us anything, it's to appreciate the small things, to be grateful for family and friends, and embrace those things that we have no control over. You have done that with incredible maturity and grace. I want you to continue to be the thoughtful, generous person that you are. Keep working to achieve your dreams, even if they change along the way. I want you to continue to follow your own path and go for those dreams no matter how big. I think we all know that you'll be running the world one day. I love you so much, babe, and I am so, so happy to be on this journey with you. Thank you, Nathan. Alivia, since the day you were born, you have given me the most joy and happiness I ever imagined possible. From all our dads and daughters games at UW, to our daily walks, to just hanging out together, I love every moment I spend with you. Also, I am so proud of all you have accomplished in the last year and your entire life. On a daily basis, you impress me with your ability to conquer so many goals in your life. From your bat mitzvah to school to your latest dance recital, you attack and conquer things with such skill and success that you amaze me always. I am so proud of the person you have become and can't wait to see who you'll be as you continue to grow, learn, and succeed in life. And we can always tell when you are enjoying what you are doing. When you get a good grade on a test, when you get a good hit in softball, or when you make a funny joke, or as we've all seen this weekend, when you're leading a prayer, your hips start shaking and then a full dance move is busted out. Honestly, when I see that, I want to bust a move as your happiness is so contagious. Another trait of yours that provides me with pride is your care for others, especially those you feel are being mistreated. I've seen you defend your friends when others are bullying them, or make sure that everybody is included. This care for others will allow you to go so far in life, no matter what path you choose. Finally, your love for your brother Nathan is amazing. You take care of him when he needs help. You cheer louder for him at sports than anyone else, and you are his #1 fan. I know you two will be best friends for the rest of your lives and will always look out for each other. Mom and I love you so much. That's so much about you both. Alivia, I love you so much. You're an amazing young woman, and we are all so proud of you. Alivia, you are the genuine and the thoughtful and sweet and considerate and supportive person you are, in large part because of who you are, but also because of the family from which you come. You have just a wonderful, remarkable family, each and every one of them. They are just very special people. The fact that you and Nathan, by the way, is a one-man cheering section. The fact that you really
live your life in a way that makes other people want to follow your example is because of them. It's not usual to have a set of grandparents and even a great-grandmother, a great-grandparent present for a bat or a bar mitzvah. There's one person who's missing this morning, and we all know it, and we all feel it. His physical presence is very, very prominent for us. But he is here. Your grandfather Larry is here. His spirit is here. His spirit is in you. And not everybody knows this, but the talit that you're wearing is the talit that he once wore. Many B'nai B'not Mitzvah will buy their dress or their suit, and they'll buy it and they'll pick it out, they'll select it without much thought to how it's going to go with the talit that they're going to wear. But you, I just know that you selected that dress because it went with your talit and not the other way around. And as you wear this talit, you should remember who wore it before you, the values that he lived, the leadership that he exemplified. He was not only the board of Temple Beth Shalom, but he was the past president of Temple Beth Shalom in Spokane. And our hope and our dream for you is that from this day forward, you will continue to emulate the kind of values of the family who are in this sanctuary right now. And you will also remember and emulate the values that your grandfather lived every single day of his life. That's why he is so missed by so many people. But he was a Jew first and foremost. And that talit is a symbol of the tradition that he not only followed, but he loved. And so you wear that proudly, continue to wear proudly the values of your family and the values of your grandfather Larry. May his memory be for a blessing, and may you be for all of us, not just a shining star, which you already are, but a blessing in the many, many years to come. So proud of you for all you've accomplished. Mazel tov. And I want you to know that in honor of becoming bat mitzvah, you've been given a number of very special gifts. The yad you used is a yad that's a gift from Cantor Curlin and from me. So really nice certificate of bat mitzvah that we hope you will frame and you'll put up on your wall in your bedroom. That has the signatures of Cantor Curlin and Dr. Kriegel and me. Candlesticks from our Women's League and Men's Club, a year of membership at the Strom JCC, year of membership in our USY, and many other gifts that we hope that you will use to their fullness. Mazel tov. Please rise as we lift and bind the Torah. Ya'amdu ha'magbia, v'ha'golel l'sefer Torah. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. שלום, שלום, clap, 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 clap. שלום, 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 שלום. Shalom, 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 shalom,
Shalom, shalom, shalom. Please be seated. Shalom. Before chanting her Haftarah, Alivia is going to share her Devar Torah with us. The Haftarah is going to begin on page 813, Judges chapter 13, beginning with verse 2. Page 813. Shabbat Shalom. Shalom. The portion this week is Naso. This portion is the longest in the Torah, so I hope you've been comfortable. This portion, Naso, is about Nazarites and priests. It's about giving gifts to God, and it's about how to deal with women accused of having an affair. In the portion Naso, it talks about a group of men giving gifts to God. The plot twist is that they all bring the exact same gift. In modern writing, the writer would write this by saying something like, everyone coincidentally brought the same flower. But in the Torah, it tells us what each of the men brought specifically. For example, Jeff brought a flower, Nathan brought a flower, Larry brought a flower, and so on. To some, this may seem very irritating. Why would you waste time telling the reader every single gift if they all brought the same gift? I am one of the people who find it frustrating. But the way I take it is that God is saying, to me this is God saying, the first person's gift is no different than the last person's gift or anyone's gift in the middle. God understands that each of the men had different thoughts and intentions giving God the gift. So, even though the gifts were the same, the intention was vastly different. And God recognizes and understands that. Excuse me. When I think about that story, it makes me think about equality. I think about God knowing that we are different and treating us all equally. So, the treatment between two men should be equal, and the treatment between two women should be equal. But what happens if we compare a man and a woman? Should they be treated equal? Well, the answer should be yes, but the Torah suggests otherwise. In this portion, it talks about how to deal with the woman accused of having an affair. Here is a step-by-step lesson on how to do it. Get a bowl of water, put a handful of dirt in the water, write Adonai on a piece of parchment, and put that piece of parchment in the bowl of water. And then the woman is to drink it. If her belly drops, she has a physical reaction, then that is proof of having an affair. This is completely ridiculous. They are poisoning a woman to see if she was cheating. This seems really messed up, but it gets worse. A woman could be accused of having an affair any time by her husband. Plus, she could be accused infinite times. So, to sum it up, men were able to poison women whenever they wanted to. Not only was it allowed, it was encouraged. What I get from this parsha is that things or people are equal in some situations and not others. I would like to say that I'm glad to not be living in that time. But I believe that that idea of equal in some situations is still a thing today. If you compare two people in the upper class, they're equal. But if you compare someone in the upper class and the middle class, they are not equal. And they will not be treated equally. If you compare a man to another man, they would be equal. But if you compare a man to a woman, they would not be equal. If you compare a white man to another white man, they would be equal. But if you compare a white man to a black man, should they be equal? Yes, a hard yes. But are they equal? No. George Floyd's death is a perfect example of this. Let's compare gay and straight. Or we can talk about Asian hate because of the coronavirus. Or we can compare someone who's transgender to someone who's cis. Or something that most of us can relate to, being Jewish and facing anti-Semitism. The one thing that all of these have in common is that they are all based on hate. And each situation is equal, but not if you compare it to something else. Of course, that would be obvious, but comparing one human to another should be equal.
Their gender, where their ancestors came from, their sexual orientation, their race, or where they are standing financially should not matter. They are all human. We are all human. So, I'm finished with my spiel. Now, to emphasize this equality, I'm going to give credit to where it is deserved. A million thanks to Morris Sherry, my tutor. I could not have gotten through this process without you. Thank you to Rabbi Herbert and Kendra Curlin. Thank you to Dr. Eliyahu for being so positive throughout this past year and being very encouraging. Thank you to my friends and family, especially to my parents and my brother Nathan. Thank you, and thank you to everybody here celebrating with me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzah b'divrehem ha'ne'amarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nbiei ha'emet v'asedek. Amen. Vayhi ish echad mitzara mimishpachat Harani v'shmo Manoach v'yishtoach rav v'lo yalaja v'yira malach Adonai el ha'isha v'yomer elecha hinena atakara v'lo yaladet v'chrit v'yaladet bein v'ata hishamri na v'altishi yayan v'shechar V'al tochli kol tameh ki hinachara ve'yaladet bein u'mora lo ya'aleh al rosho ki nazir Elohim yeh hana'ar mihabaten v'hu yachel lehoshia et Yisrael mi'ad Pelishtim v'tavo ha'isha v'tomer Isha lemor Isha Elohim ba elai morehu kemare Malach Elohim nora meod lo she'yotihu emezehu ve'et shemo lo higidli Vayomer li hinachara ve'yaladet bein ve'ata al tishti yayan b'shechar ve'al toshti kol tzima ki nazir Elohim yeh hana'ar min habaten ad yomoto vayatar madoach al Adonai vayomar ar Be Adonai Ish Elohim Asher Shalach Tav Yavo Na'od Eleinu Veyoreinu Mena Asel Na'ar Hayulad Vayishma Elohim Vekol Manoach Vayvo Malach Elohim Od El Ha'isha Vehi Yoshevet Basadeh Umanoach Yisha Inima Vatmeher Ha'isha Vatarat Vataged La'isha Vaitomer Elav Hine Nira Elai Ha'ish Asher Bavayom Elai Vayakam vayelech Manoach acharei ishto vayavo al ha'ish vayomer lo ha'ata ha'ish asher dibarta el ha'ish vayomer ani vayomer Manoach ha'ata yavo devarecha ma'yeh mishpat hana'ar u'ma'asehu vayomer malach Adonai Amanoach mikol asher marti el ha'isha tishamer mikol asher yetzeh migefen hayayin lo tochal v'yayin v'shechar al teish
וכל טומאה כי אל תאכל, כי כל אשר ציוויתי שמור. ויאמר מנוח המלאך אדוני, נעצר נא אותך, ונעשה לפניך גדיזים. ויאמר מלאך אדוני המנוח, אם תעצרני לא אכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח על מלאך אדוני משמח, כי יבוא דברך וכי יתבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי, והוא פלא. ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור לאדוני, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ועלות עליו מעל המזבח השמיימה, ויעל על הצור, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומנוח ואשתו רואים, ויפלו על פניהם ארצה. לא יוסף עוד מלאך אדוני להיראו על מנוח ואל אשתו. אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני והמיתנו לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו אדוני. ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אך הוא לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסו לא ישב זר, ולא ננחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך,
Umvarchim otach, yitbarach shimcha befi kochai, tamid leolam va'ed, Baruch atah Adonai, Bushmo. Mekadesh HaShabbat. Amen. Yishar koach, Alivia. Yes, my dear. Please rise as we return the Torah to the Ark. Page 183. Yahallelu et Shem Adonai, ki nisgav shemo levado. Hodo al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo. Tila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor LeDavid. Kol Adonai al amayim el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, Vayishaber Adonai et arzei halavanon, Vayakidem kemo egel Levanon v'Sirion kemo ven remim, Kol Adonai chotzev lavot esh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yechol elai alot, Vayechesof yarot, Uveichalo kulo merkavod, Adonai lamabul yashav, Vayeshev Adonai melech leolam, Adonai oz li'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom, uvenucho yomar. Ki lekach tov natati lachem, Torati al tazovu. Eitz chaim hi lamachazikim ba, V'tomecheha meushar, Deracheha darchei noam, V'chol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva. Chadesh, Chadesh yameinu, Chadesh yameinu kekedem. Hashivenu Hashem, Hashem elecha v'nashuva. Chadesh yameinu, Chadesh yameinu kekedem. Please be seated. The hour is late, and I'm going to have to do a little bit of editing in my head as I share my drasha, my sermon with you. So please be tolerant and understanding. I was never one as a young boy, as a teenager, who was really excited about watching the Ten Commandments on TV, usually around Easter time, right? Not around Passover, but around Easter time.
I was always looking forward to watching Samson and Delilah, which usually didn't get broadcast on my local New York TV station, ABC or NBC or CBS, but usually on WWOR TV, Channel 9. Back in the Stone Age, there were only four television stations where I grew up, and one of them was independent. And I loved watching Samson and Delilah with Victor Mature and Hedy Lamarr. What Jewish boy did not have a crush on Hedy Lamarr? Right, Larry? Am I right? Samson, Shimshon, one of the Shoftim, one of the judges who took on the Philistines and did it with gusto. This was a guy who took the jawbone of an ass and killed like 2,500 Philistine soldiers. He was virile, he was tough, he was manly. And when you're a young Jewish boy growing up in a predominantly non-Jewish community, at a time when the state of Israel was being championed around the world as the David against the Goliath, there was no better role model to want to be like than Samson. I wonder, though, if Samson and Delilah, that movie, would be made today, or whether it would be made in the same way. Because it is not fashionable to be a strong, virile Jewish man or a Jew. We aren't thought of as being vulnerable or weak. And there's a lot of that movie that I think now today, given our current cultural mores, and many of them I totally believe in. Not so good to keep them in the script. But this whole notion of defending oneself against an enemy for self-preservation is an idea that is currently under withering critique. And for those of us who subscribe to it, one that is not popular at all. It's been a tough almost 2 weeks. And now there's a post-mortem, if you will, that's going on with all sorts of considerations about what went right, what went wrong, what are the virtues and the vices of this past conflict. And for those of us in the Jewish community, especially for those of us who are young, it's a tough time. It's a very, very difficult and challenging time. I actually heard someone say that the war was like Israel putting its knee on Gaza. That metaphor isn't lost on anybody today. The comparison being made to Chauvin's knee on George Floyd's neck. It's a simplistic and very unfair comparison. But intersectionality is an approach that has a lot of weight in today's American culture. And I have a feeling that if this war had not happened in the wake of the past year's social justice debate and movement, that the public discourse on the war would really be a lot different, because it is very different from what happened in 2014, when a much longer war between Hamas and Israel took place. That war was nearly 50 days long, this one, 11. That war, there were
a couple of thousand rockets fired from Gaza at Israel, and this time it was 6,000 plus. Powerlessness is no virtue, and power is no vice. In our tradition, it is actually amoral to not use power responsibly to defend oneself. It is a sin not to defend one's life or to defend the lives of others. Life is precious in Judaism. And when there is someone or something evil that is seeking to take life, we have a moral obligation to stop that evil, even if it means using violence and force to do it. As a matter of fact, our rabbis teach that if you know your enemy is going to strike you, you strike first. That's called preemption. It is a concept, a military concept, goes way back to the Talmud. But today in American culture, and especially in progressive circles, and I don't use that pejoratively, the use of power, the application of power, is considered evil, and to be vulnerable and weak, that is considered to be good and virtuous. I wonder if British Columbia was Gaza and Hamas was in Vancouver and it had its headquarters in Vancouver's largest hospital and fired rockets from schools, from hospitals, youth centers, apartment buildings in Vancouver, at Bellingham, at Seattle, at Portland, at Yamhill, Oregon, where Nicholas Kristof is from. Thousands of rockets. I wonder what we would all think about that, and whether we would question a military action to stop it. I wonder if people who say, well, you know, if you're wearing a bulletproof vest, why should you shoot back at the person shooting at you? If you have Iron Dome, what do you need to fire back? Sort of a ridiculous argument, but there are people making it. Because the whole notion is, you know, it's okay to defend yourself by not doing anything. It's another to try to stop people from hurting you. This is what my teacher, Rabbi Dr. Daniel Hartman, president of the Shalom Hartman Institute, had to say about the concept of power and powerlessness in the wake of this most current war with Gaza. Israel's military strikes, it seems to me, are disproportionate to the dangers Israel faces. But herein lies the problem. They are not a disproportionate use of force when one takes into account what is necessary to neutralize that danger. If Israel were to limit its actions to a response that mirrored Israel's casualties and destruction of infrastructure, Hamas would never cease its acts of aggression. Hamas has been attacking Israel from the moment Israel withdrew from Gaza in 2005 and views the disruption of Israeli life and the killing of Jews as a strategic end. When encountering terror, neither reason nor political accommodation is possible. Hamas is not seeking a fair solution to the conflict, but the destruction of Israel.
only a reality in which its acts of aggression are met with a disproportionate response, which may cause them to examine their own self-interest, has a chance of success. Which may cause them to examine their own self-interest and have a chance of success. Israel has a right to self-defense, and the fact that it is facing an enemy significantly weaker than itself cannot render their acts of aggression moral and Israel's acts immoral. My other teacher, my friend and my former colleague, Dr. Ilana Stein-Hain, had some advice for those members of our community, especially for the young ones, like Alivia, like Nathan, and many young Jews who face a quandary. They hear and they read and they see the people they look up to in the general culture, recording artists, actors, other celebrities, who they really admire, saying some really tough and sometimes really awful things about Israel. And they don't know what to do about it. They don't know how to make sense of it and how to process it and how to feel. And Ilana says, do not take their criticism and internalize it to think that this is just punching up, that this is just the same kind of reaction that many of us, including me, had to the great social inequities in our country. It is pure and simple anti-Semitism. And in the days when this conflict began, and even today, even on this day on Shabbat, there are people who are engaging in anti-Semitism in response to what happened between Israel and Hamas. Whether it was on the streets of London or Paris or Berlin or Los Angeles or New York or Seattle, there are people going around who support the Palestinian cause and are singling out American Jews to deal with them violently. Imagine you're eating a sushi roll outside at a restaurant and a group comes up to you asking who the Jews are and then attacking them. That didn't happen in Berlin in 1934. That happened this week in Los Angeles. Or the man who was brutally beaten in Times Square by the same kind of mob. They didn't ask who were the Zionists. That's what they do in the UK. The word Zionist is used as a substitute for Jews, so that you can't be called an anti-Semite. No, they wanted to know who the Jews were because they were Jewish. And today, right now, at this very minute, there's a demonstration going on in Teaneck, New York, where pro-Palestinian supporters are marching down the streets of Teaneck, a city with a very large and very visible Jewish community. And I'm hoping and praying that there's no violence, that no one is being picked out because they're a Jew. It is not a virtue to be weak, and it is not a vice
to have power. And a lot of people have talked about proportionality and disproportionality. There's no doubt that there was a disproportionate response from the state of Israel. That's what happens when you fight an asymmetrical war against a terrorist group that embeds itself in a civilian population. But you know what else is disproportionate? The number of Jewish Israelis compared to the number of Arab and Muslim neighbors that they have. A little over 6 million Israeli Jews compared to tens of millions of Arabs and Muslims, many of whom have only animus toward the Jews who live in Israel, many of whom would like nothing more than to see the state of Israel no longer exist. That is the reality that Israelis face today. My hope and prayer is that we will, in our community, have a respectful and enriched discussion and discourse about the values of our tradition, about the facts on the ground, so that our community, and especially young people, understand that this is indeed a very complex and very nuanced conflict and issue. It is not black and white. And we have to have this conversation based on our values, on Jewish values, that acknowledge also that there is a responsibility that comes in using power. And the IDF, it'll review its actions. And its oversight board that determines whether the IDF has acted properly, morally and ethically, that will happen. But it's also a responsibility to understand it's not so simple. And we have a right and an obligation to defend ourselves. I know if any of you or anybody watching really wants to go back to the days when we were weak and we were vulnerable. I sure don't. So let's be thoughtful, let's be critical, let's be understanding, and let's put things in its proper perspective. May there be peace. May there be peace. May this ceasefire endure. And may there also be peace in our streets so that we can walk them without fear. Before I came here, I took my dog Reggie out so he could do his thing. And as I was walking on West Bellevue Avenue, a car whizzed by and said, I heard the epithet, dirty Jew. Had my kippah on, had my suit on. May that cease as well. Shabbat Shalom. Please rise for Aleinu, page 205. Aleinu leshabeach lajon hakol, latet gedila leotzer breshit, shelo asanu kegoye ha'aratzot, velo samanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chalkenu kachem, vegor aleinu kechol hamonam,
ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אף זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. אוקיי, נקווה לך, אדוני אלוהינו. הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. In the coming week, we will observe the following yortzites: Harry Ash, Anna Bavarnik, Anna Feingold, Solomon Goldfein, Maxine Ryder, Henry Sholkoff, Paul Fulton, Ethel Koppel, Frederick Looper, Helen Lustig, Rose Rosenkrantz, Nathan Schwartz, Goldie Shane, Evelyn Seidel, Tilly Kahn, Gertrude Pody, Leonard Leiter, Gertrude Pody, Aaron Schifrin, Shirley Silverstein, Francis Herman, Louis Kahn, Rebecca Rose Lott, Isaac Roth, Bernard Samuel, Annie Hustein, Berta Wojslowski, Francis Garmo, Shirley Handele, Isaac Myrovich, Mary Miller, Elvira Oppenheimer, Minda Pollack, Isaac Robinson, Ray Saposnik, Claire Swartz, Esther Terrell Oziel, Helen Berman, Harold Geiger, Jack Green, Hyman Harris, Justin Kahn, Jacob Kiesler, David Radman, Harold Rosenblum, Lily Wittenberg, Timothy Baker, Jack Bryn, Charles Fine, Isabel Florsheim, Louis Pearl, Samuel Pieser, Esther Sherman, Pearl Steinberg, Harry Thalheimer, and Ann Tobias. And we also observe the yortzeit of Sergeant Robert A. Price of the U.S. Army, who entered service from far Rockaway, New York. He was killed in action on D-Day, June 6th, 1944. He's buried in the Normandy American Cemetery in France. Sergeant Price was decorated with the Silver Star, the Bronze Star, and the Purple Heart. We say Kaddish for Sergeant Price. We say Kaddish for all service personnel who went missing in action or who were killed in action and who have a yortzeit this week. Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'yalma divra kiruteh v'yamlich malchuteh, v'chayechon uv'yomechon, uv'chayedecho Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach leolam ulamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal. Shemei d'kudisha b'richu. La'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'yimru amen. Amen. Yehei Shlomo Rabba min Shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Amen. Please be seated. Just a few short announcements. Want to wish Mazel Tov to George and Sylvia Siegel
who became great grandparents because of the birth of a new great grandson, Mazel Tov. Also, to remind you about the annual meeting, which will take place on Tuesday, May 25th at 7 p.m. Please join us. Lots of important business, but also it's our opportunity to honor, to celebrate, and to say goodbye to our very, very long-term Executive Director, Nadine Strauss. First annual Sisterhood virtual tea party is going to be on Sunday, June 6th, between the hour of 10 and 11 a.m. Please remember to RSVP by calling the main office, and do that before May 31st. Our pop-up blood donation center is going to be held here again on June 7th and 8th. Please go online to Bloodworks NW to schedule your appointment. Hallelujah, Shabbat Made Simple, Friday, June 11th. This is for families with children newborn through age 5. You're invited to order a chicken soup Shabbat kit. Pickup is at between 2:30 and 3:30, and the service, Zoom Noir, between 5 and 5:30, welcoming everyone with Shabbat and Sarah Royste, Josh Newhouse, and Dr. Eliyahu Kriegel. Again, Mazel Tov to Alivia, to her entire family, to all of you, and many of you who are joining us online. We're very, very proud of you, Alivia. Please rise as we conclude with the Don Olam, page 211. Adon Olam asher malach v'terem kol yitzir nivra le'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, מנת כוסי ביום מקרא, בידו אבקיר רוחי, בעת אישן והעירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדוני לי ולא אירא. For those of you at home, please rise for Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, וביום השביעי שבת ויהי נפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. L'chaim. L'chaim. Shabbat shalom, everyone. Shabbat shalom.